to everybody who is watching this video. I'm very happy to have you today. Again, this is Olenjolai Moko TAYAI single from beautiful country, Tanzania, eastern of the African continent. This is our national flag. I'm a Tanzanian. I really love my country, and I would like to welcome all the international viewers who are watching this video right now to come and enjoy the blessings of Tanzania, and even to see that how we are columns to the foreigners and how we are really enjoying their presence and their cooperations in different aspects of life. So I'm very happy, whether you're an international viewer or a national viewer, I would like to welcome you and be happy, and I would like to tell you there is a good news for you, or there is a good news for somebody else in your family, especially students who are in Form 1 or Class 9, or in Tanzania, just to call it wanafunzi wa kidato cha kwanza. So if I introduce myself, just simply call me Sir Olenjolai. That's a simple name. In case that maybe you forgot to find this confusion, this is my name. And I would like to take this opportunity to welcome you into one of our online school. That's called Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Simultaneously, I would like also to take this opportunity to welcome you in one of our YouTube channel that called it Tanzania Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Well, so the next question, before even I state the vision that we have in our online schools, I would like first of all to ask you some questions, which I know that in your mind you are asking yourself those questions, because even myself, I had those questions when I was a student of Form 1, or possibly even nowadays I'm still have those questions when I'm taking care of students or members of my family who are in Form 1. You have been wandering around, or you have been asking yourself so many questions as a guardian or as a parent or as a sponsor, that how can you make your kids that you're taking care for them to get the good education. And especially if you see their passions in the science or in mathematics. So in many cases, or in many aspects of life, or in many environments of life, we find these three subjects, or the four fundamental subjects for the ordinary secondary educations. It used to be difficult. Basically mathematics, physics, chemistry and biology, and this happens to many students, and I could say that possibly it is more than 70%. And then you have been asking questions at the parents, where can you get a good teacher who can help your kids to understand basic mathematics, physics, chemistry, and even biology? Or you're being a parent, and then you say, okay, you are paying a lot amount of money to your students, but possibly that you find the education that your students are getting at the schools is not enough. So you have been looking around the supplementary way of just equipping your students in order for them to master those subjects more than what they used to learn in the school. So you want your students, or you want your children to go extra miles in knowledge of basic mathematics, physics, chemistry, and even biology. And then if your students have been asking those questions, that you find you have vision in science, and you have visions that need knowledge in science and basic mathematics, and then you've been wandering around, where can you get a good teacher who can help you? How can you master basic mathematics, physics, chemistry for Form 1, and even possibly that too Form 3, Form 2, Form 3, and Form 4, and so forth? Then I would like just to say that all the questions that you are asking yourself as the parents or guardians or as the students, I don't want to tell you that I'm going to answer all the questions, but God has anointed me with fresh anointing to answer a large percentage, possibly that more than 75% of the problems that you are encountering in learning and in learning different subjects for the secondary educations, and later on even to the college or institutions level. So I really appreciate, I understand your environments. I've been the student for Form 1, because today I'm teaching the Form 1. I've been a student in Form 1, so I know the situations and the challenges. So the last two questions, just like what are we doing? What is your visions? What the visions of Tanzania Online Ordinary Secondary School? That the good questions, the vision that we have a responsibility, we have an assignment we've been given from my Father who is in heaven, just to train, to incubate, to motivate, to lead, to encourage, and even to mentor some group of students who are ready to extract knowledge from the formal and informal education.
and then to combine with the knowledge of the Word of God in order to solve real life problems from the small scales into the extraordinary large scales real life problems. So our main objective here is just to see our students are solving real life problems regardless of how long will it take. It might take even 10 years. That's not the case. The case is the problem you solve it before you die, right? So that's our main vision. So helping you to pass your continuous assessment, to pass your final exams, certificate, maybe next exam for those who are studying in Tanzania, or if you're an international student, then that maybe you have your own exams, but the structure is the same. The structure of exam, the structure of the curriculums is closely the same because mathematics is universal. So in case that maybe, however, that we are going to help you in those other aspects, but those are our specific objective. They are not our main objective. So our joy is to see our students are solving real life problems, and then bring first of all to save their kingdoms, and secondly also to bring the meaning in the community where they are come from. So that is our main vision. Again, I would like just to tell you that language always navigate, no, just to say education, and educations always navigate with in parallel with what? With language. Okay? So education always need language, and language need also education. So you find that language is very important in case of learning. So in this, in Tanzania Online Ordinary Secondary School, which I remind you in square bracket Olenjolai, I will be teaching 2 languages, English and Swahili. I'll be using Swahili and English to teach for the Form 1 because I know that more than 80% of the Form 1 students right now at this present age and even in future generations come from Swahili medium primary school graduate. So it means that they learn all the 7 subjects, or more than 9 subjects in Swahili language, except 1 subject in English. But Form 1 through, I will be teaching Form 2 through Form 4 for any subjects in English, in pure English. I won't speak any Swahili unless that I'm making jokes with my students, because I like to make jokes with my students. So that's the point that you have to note. Again, so it means that in this, I'll be translating what I'm teaching in English. I'll be translating into Swahili in order to make them the comfortable environment in order to master. And then so when they pass, or they cross, that means they pass here and get into the Form 2, then I believe that they are ready to learn in pure English. So that's another point that I would like just to say. So napenda habari za leo ndugu mtazamaji, labda ni mzazi au mlezi au ni mwanafunzi. Najua unajiuliza maswali mengi sana ya kwamba jinsi gani ambavyo unaweza kufikia maono yako ambayo unahitaji maarifa ya somo la hisabati na masomo ya science kama fizikia, kemia pamoja na biolojia, na pia baadaye hata na agriculture. Kwa hiyo umekuwa umejiuliza maswali hayo kwamba utaelewaje, ni masomo magumu, utapataje msaada? Kumbuka tu kwamba kwenye hii huduma ni shule ya kwenye mtandao, na pia tunafanya, manake tunatoa elimu yetu kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo hatuna shule halisia kama halisia. Lakini pia jambo lingine la kukumbuka kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuongezea kile ambacho tunachokipata shuleni, ambacho wazazi wanakilipia ada au hawakilipii ada, au wewe mwenyewe unakilipia ada. Kwa hiyo ndio lengo letu. Hatuko hapa kuondoa kile unachokipata. Manake tuko hapa kuongeza kile unachokuwa unakipata shuleni. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana, na maono ambayo tunayo hapa ni kufundisha namna gani ya kuchambua hekima na maarifa kutoka kwenye elimu unayopata darasani na habari nyingine unaendelea kujifunza wewe mwenyewe, alafu ujumlishe na hekima ambayo unaipata kwenye neno la Mungu ili uweze kutatua matatizo halisi ya kwenye maisha. Kwa hiyo lengo letu kuu ndani ya Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano Olenjolai ni kwamba ni kwa ajili ya kuweza kuwafundisha wanafunzi wetu fikra, wabadilishe fikra, mtazamo wa kifikra, ili waweze kujua kwamba wana wajibu ya kutatua matatizo ya kwetu wenyewe. Ndio lengo la wao kwenda shuleni ili kuelimika, na baada hapo kuja kutumia hicho wanachokipata. Ninajua kabisa kwamba ni sentensi ngumu na ninachokizungumza ni kitu kigumu kwa Watanzania wengi, lakini niko tayari kwa ajili ya kuweza kulipa gharama ya kila kinachohitajika
ili angalau tuweze kufikia malengo hayo, hata kama itachukua miaka 5, miaka 6, miaka 7. Ninaamini tu kabisa kwamba iko siku tutaona matunda ya kazi ambayo tunaifanya. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Lakini lugha pia, elimu huwa inaenda na lugha, haiwezi kuachana na lugha. Kwa hiyo kwenye shule hii nitafundisha kwa kutumia lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza, na kwa wanafunzi kidato cha kwanza nitafundisha Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo nitafundisha Kiingereza, tatafsiri kwa Kiswahili. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanafunzi ambaye nimesoma shule ya msingi, elimu ya shule ya msingi kwa kutumia Kiswahili, ambapo masomo yangu yote niliyasoma kwa Kiswahili isipokuwa somo moja tu la Kiingereza. Kwa hiyo naelewa kwamba nilipata shida sana kuweza kuhama kutoka kwenye kufundishwa kwa lugha ya Kiswahili ambayo lugha mama kuja kujifunza kwenye lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwa mfano kwenye somo la hisabati tutasoma mada 11, topic 11 labda. Na kwenye topic 11 nitakavyoelezea, tukifika kidato cha pili mwanafunzi ameshaelewa namna ya kujifunza kwa lugha ya Kiingereza. Hiyo ndio imani yangu, na ninaamini kabisa kwamba kwa wengine haina ndani ya miezi mitatu wameweza kujifunza kwa lugha ya Kiingereza pasipo kutafsiriwa kwa Kiswahili. Wengine inaweza ikachukua miezi 6, miezi 9, kwa sababu kuna wanafunzi wanaelewa haraka, wanaelewa taratibu, wengine wanaelewa ngazi ya kati. Kwa mazingira yote wote Mungu amenipa nafasi ya kuweza kuwafundisha. The last thing which I want to say is this, kwamba Olenjolai does not know everything about basic mathematics form 1. I just know small portions of it. So let us go to the session right now. Okay, so we are in departments of basic mathematics, and the subject is basic mathematics. And then this is chapter 1, which is called numbers, or session 5, which is called numbers up to 1 billion. And then this is class for the class. This content is for the form 1 or class 9. Kwa hiyo manake hiki ni kipindi kwa ajili ya somo la hisabati kwa ajili ya kidato cha kwanza. Sasa naomba tuende tusome, alafu matangazo mengine nitakuwa nakupa tukiendelea. So let us start our sessions. I will be giving you an extra announcement when we get in touch with our session. So we are in session 5. Hiki ni kipindi cha 5. Kumbuka nishakwambia kwamba session maana yake ni kipindi. Sawa? Kipindi cha 5. So let me do the quick review. Quick review maana yake nimeshakueleza kwamba quick review maana yake ni marudio. Let me do the quick review of 40 of session manake kipindi cha 4 ambacho kilipita. So in these sessions mainly I taught you about how can you writing a number in what? In expanded form. So I taught you 2 concepts. Hapa nimekufundisha vipengele viwili tu. Okay, in expanded form. Okay? So write a number in expanded form. For example, I have 123. Kwa katika expanded form tunaandikaje? Naomba kumbuke. Mamoja, makumi, mamia. Tens, ones, tens, or sometimes we call it units and hundreds. So we start with 1. Then we check how many numbers are next. 2. So we write 1. So 1 representing 1. So we add 20 plus. The next number is what is 2 times what? 1. 1 representing what? 2 is in positions of 2. Then what? How many next numbers after 2? Only 1. So we put 1 0. Then the next number is what? 3. How many numbers are next after 3? No one. So we multiply by what? By 1, which represents the positions of 4 of 3. So this is the expanded form, and we solve the actual question in our book that called Secondary Basic Mathematics Book 1. We solved the question 1. Okay, of what? Of exercise. So exercise 121. Again, I taught you another concept that how can you write, okay, writing numerals. How can you write numerals from what? From expanded form. Kwamba hapa sasa tunapewa tulichokuwa tumenyimwa kwenye kipengele cha kwanza. Maana yake tunapewa namba, kwa mfano kwamba 5 mara 1000 jumlisha 6 mara 100 jumlisha 7 mara 10 jumlisha 1. So nakwambia nini? Write these numbers in what? In numerals. Okay? So in numerals. So maana yake nikakwambia unafanyaje? Unaangalia namba ya kwanza kabla ya tendo la kuzidisha. So check the first number before the multiplication. So for this case it's 5, and then we have 6, and then we have 7, then we have 1. Then I left the homework, which we call the homework 4. Nimeacha kazi ya nyumbani. Naamini umeifanya, na ninaamini pia manake imeenda vizuri. Ilikuwa ni homework rahisi sana. Kwa haina haja kufanya masahisho, sababu ukifuatilia kipindi
kipindi kilijibu maswali mengine, maswali yote ya homework au maswali yote ya kazi nyumbani. So today, let me, ladies and gentlemen, teach you about numbers up to 1 billion. Say numbers up to 1 billion. Say numbers up to 1 billion. Numbers mmekwambia maana yake nini? Number. Up to 1. Numbers up to 1. Maana yake namba mpaka bilioni 1. Kwa nini tunasoma bilioni? Kwa sababu maana yake katika mazingira ya kawaida sana kutumia billions katika kwamba umetengeneza jengo lenye urefu wa bilioni 1 mita ni vigumu. Lakini tukija kwenye fedha, sasa fedha nyingi, manake bilioni ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo tunaanza kufundisha namna gani ya kujua manake na kustafsiri sentence au maneno utakao nasikia ambayo yanazungumzia billions. Why are we learning billions? Actually, in more physical or in experimental subjects, it's difficult to have, for example, maybe a road that it has a length of 1 billion kilometer. It's a little bit challenging. So you don't find the word billions frequently used in some aspects like that. But when it comes to the money, then you find that this word is very important. Okay? This word is very important. So numbers up to 1 billion. Say numbers up to 1 billion. So also I'll be teaching you to pronounce, because that's one of the technique that God has taught me, which actually are taking me from one step to another step. Okay? Numbers to 1 billion. So these numbers to 1 billion are here. I have what? So numbers to 1 billion. One teacher numbers to 1 billion. We have numbers in words. Here we are going to have numbers in words. Number katika nini? Katika maneno. So numbers in words. And then here we have numbers in what? You have numerals. You have numerals. So here we have another group. We call it numerals. And then next part, let me just consider even this side. Here we are going to have expanded form. Expanded form. So we are still reviewing what we learned in session 4. Kwa hapa tuna namba katika maneno, na hapa tuna namba katika tarakimu katikati hapo, alafu na ona hapa moja tu ni hapa japo itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ngoja tu niache hivyo hapa kwa expanded form. Stop writing. You have to write as a student, but now stop writing. Acha kuandika, sikiliza. Numbers to expanded form. So we have the first row, and here also we are going to have numbers in numerals. Let me adjust here. This is numerals. So this numerals can have a line here. Okay. Can have a line there. Sasa tufuata numbers katika maneno, numbers katika tarakimu, numbers katika mfumo mpana. Expand ni neno linalotokana na ku-expand. So let us start with maybe ones or tens. Okay? Tens. So here I'm teaching you about numbers up to 1 billion. Okay? Tens. So tens manake tuanze na ones. Ones manake namba inayokaa kwenye nafasi ya mamoja au 1. Kwanza tuna 1. 1 katika numerals we write like this. In expanded form, this is 1 times 1. Okay? 1 times 1. Then the next number is what? Is 10. Okay? It's 10. So 10, then here we have what? So 10, this is the number of 10. So for 10, we are going to have what? 1 times 10 katika expanded form. Kwa moja mara 10. Au 10 mara 1.
Nasema 10. So you say it is 10 times 1, because we want to arrange a certain sequence. Then we have the next one, 100. Mia. 100, we write is 100. And this one expanded form is 10 times 10 times 1. Sawa? 10 mara 10 mara 10. Then you have thousands. This one has nuance. You have thousand. Thousands in numerals, we write 1 and 000. And then in expanded form it is 10 times 10 times 10 times 1. Our destination, we want to teach you, or to remind you first, or to link what we are teaching you with what you are, what we want to teach you, what you knew and what you want to teach you. Lengo letu ni kufundisha au kuanzia kufundisha kile unachokijua kwanza, halafu tunapeleka kule kopia kwako. So that is that is thousand. Then the next number, or the next numbers in word, we have 10 thousands. 10 thousands. 10,000. 10,000 manake ni makumi elfu. So draw this table please. So makumi elfu. So we have 1 and tetra 0. So this is equal to 10 times 10 times 10 times 10 times 1. Okay. Kwa kizidisha unapata 1000. Then we come again another number in what? In word. Say 100 what? 100,000. Okay? 100,000. So it means that we have 100 and then 1,000. So this one we say that is 10 times 10 times 10 times 10 times 10 times 1. Okay? Next we have what? So after having 100,000, we have millions now. Okay? So the next number is million. You know million, right? 1 million, 2 million, you know. So it's million. So million, it has how many zeros? 6 zeros. Okay? 6 zeros. So this one we write just it is 10 times 10 times 10 times 10 times 10. So 1, 2, 3, 4, 5. Then the 6, 10, then multiply by 1. That is what? Million. Okay? Then after having million, the next number, this we call it millions, we call it 1 million. Okay? The next number to help you to get into the secondary education. Kama ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza, karibu sana Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano Olenjolai. Nasi tutajitahidi kuweza kufikia mahitaji yako au kukidhi mahitaji yako ambayo yako ndani ya akili yako ya kutaka kujifunza na kuyaweza na kuyamudu masomo haya mapema kabla hujaanza kwenda shule. Okay? So then we say that okay. So you have that sequence. For you, use a ruler to make your lines. For me, I'm trying to go quickly. Okay, so this is 10 million. 10 million, it has how many zeros? 7 zeros. So the first 0, then you write 3 0, then you write 3 zeros. So 10 million, 20 million, up to 99 million. They have how many? How many next? This we call it 7 figures number, and this is called the 60 figures number. This is called this is 7 figure number. This is 8 figures number. This is 6 figures number. This is 5 figures number. Wait. This is 1 figure. This is 2 figures. This is 3 figures number. This is 4 figure numbers. This is 5 figures numbers. This is 6 figures number. This is 7 figures number. This is 8 figures number. When you say 8 figures, we just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or hii natarakimu 9. So this one in expanded form, you can write is 10 times 10 times 10 times 10, because we want you to understand, especially on the aspect of financial 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Okay? Then that is 10 millions. Okay? Then afterward, we get the next arrangement is what? 100 millions. Say 100, say hundreds million, or say 100 millions. So 100 millions also it is what? 9 figures numbers. It is what? It is what? It is 8 zeros. So you write 2 zeros here, then we just separate the rest to have this number. So in expanded form, it will be 10 times 10 times 10 times 10 times 10 times 10 and then times 10 times 10 times 10 times 1. So that is 100 millions. So 100 millions is 9 figures numbers. Like in a number ngapi? In 100 millions, 200 millions, 300 millions, up to 900 million. After 900 millions, when we get it to 900 millions, or 999, the next number after 999 million, okay, is what? Is 1 billion, and this is the target. This is our target. 1 billion, say 1 billion. So 1 billion, according to this sequence, you see every point, in every row, we are adding 1 zero. Ukiangalia katika mtiririko kwamba kila tunaposhuka tunaongeza sifuri moja, sifuri moja, sifuri moja. Kumbe 10 na sifuri moja. Moja haina sifuri. Au namba maana kuanzia 1 mpaka 9 zinaga sifuri. Hapa ina sifuri moja, hapa kuna sifuri mbili, hapa kuna sifuri. Kumbuka hii sifuri pia kuna namba zingine zinaweza zikakaa. Lakini kama tukisema 1000 tunatarajia kuona tarakimu 4 za namba. Tukisema kwamba milioni 100 tunatarajia kuona tarakimu ngapi? 9 za namba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lakini kumbuka hii sio lazima iwe kuna sifuri sifuri. Namba yote inaweza kukaa pale. Nimeshafundisha juu ya kipengele cha place value. Sasa 1 billion, angalia. Hapa tuna sifuri moja. Hapa zimekuwa mbili, ikawa 100. Hapa sifuri tatu, ikawa 1000. Hapa sifuri 4, ikawa 10,000. Hapa sifuri 5, ikawa 100,000. Hapa sifuri ngapi? Sifuri 6, ikawa 1,000,000. Hapa tukaongeza sifuri moja ikawa ngapi? 10,000,000. Na hapa tukaongeza sifuri moja ikawa ngapi? 1,100,000. Kwa hiyo bilioni itakuwa na sifuri ngapi? Itakuwa na sifuri, kwa sababu kama hizi ni 8 inayofuata, tukiongeza sifuri moja inakuwa sifuri ya 9. Na pia maana yake ukijumlisha na hii moja, maana yake na sifuri 9. Jumlisha na hii moja, maana yake bilioni moja ina tarakimu 10. So listen careful. Let me explain this in English. We have 1, then we added 1 zero onto 1, we get 10. We added 1 zero onto 10, we got 100. We add 1 zero onto 100, so we get 1,000. We add 1 zero into 1,000, we get 10,000. So we add 1 zero into 10,000, so we get 100,000. So we add 1 zero into 10,000 into 100,000, so we get 1 million. And then we added 1 zero into 1 million. It means that the next, the rightmost part of the 1 million, then we get 10 million. Then we added 1 zero, we get 100 million. So to get billions, we have to add 1 zero into these 100 millions. So it means that 1 billion, it has how many zeros? 9 zeros. And then if we add up the one, maybe the 1 as a whole number, or as a counting number, then we get how many figures? We have 10 figures, okay? Or we call it 10 digits in billion, okay? So it means that let us write 1, then we separate with 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. So this is 1 billion, my beloved students of Form 1 and of Form 1, of Pre-Form 1, of Form 1 and Pre-Form 1. So this is 1 billion. But it's not necessary for all the numbers in applications to have zeros. You can replace any number there with any other numbers within the range from 0 to 9, because we say that those are the numbers that we have in mathematics.
So to write this, we're expecting to have how many? 10, 9, 10. Okay? So times 10, so this is making 3, times 10, that's makes 6, 10. Then so we have other like this one, other like this one, 10 times 1. So then that's our numbers up to 1 billion. So from in Form 1, we'll be playing within this interval 1 to what? To 1 billion. Later on, we'll teach you about 1 trillion. 1 trillion. So 1 trillion has 1240, just to introduce to you, 12 zeros. And then adding with 1, then you have what? 13 figures. What do you think in future if you have money, maybe in Tanzania shillings, which is, if you write that amount of your money somewhere else in investments or whatever, if you write, and then you find it has 10 figures, so you have 1 billion or 10 billions or 100 billions, you see? Because you have against, in billions, we have against what? We have against 10 billions, then we come 100 billions, then we go to trillion. Wonderful. Stay tuned. You enjoy here the basic of mathematics. Endelea kufuatilia, hapa ndo sehemu ya kusoma hisabati kama vile somo la yani kama vile mziki au kitu unachokipenda, kama chakula unachokipenda, yani kwa moyo unaopenda kwa moyo wako wote. Okay? Okay, fine. So now you have understood about numbers up to 1 million. Okay, according to the Tanzania basic mathematics syllabus for ordinary secondary education. Then from there, they asked us, after we teach you all about numbers up to 1 billion, then now we have to teach you some questions. So we'll be given some questions to practice. So then the next sessions right now, ladies and gentlemen, and my beloved students, let me solve. So let's say that solving manake ni kufanya, solving questions. Question manake ni maswali, kwa unaandika kwa juu. Questions, okay, of what? Of exercise. Exercise nimekwambia nini? Ni zoezi. Exercise 1.2, okay, in what? In basic, in a book called what? A reference book. Kwa hiyo hapa kuna maswali 10 na vipengele mbalimbali, ila nitafanya tu machache ili kukutia moyo na kufanya uweze kufanya mengine mengi peke yako. Okay? In secondary, say secondary, welcome to Form 1. Secondary what? Secondary basic mathematics. Secondary basic mathematics. Secondary mathematics. Alafu book 1. So if you are watching this program, you can look the equivalent book like this one that is suitable. If you are watching from Kenya, from any African country, then you have to look a reference book according to your country syllabus. Okay? And then here we go, because also you are learning numbers, but possibly some of the contents of your topic of numbers according to your syllabus are missing. Okay, so here we are trying our level best to go beyond of what you have to cover. Okay, kwa maana yake tunafanya maswali ya kwenye zoezi la 1.2 katika kitabu cha Secondary Basic Mathematics, kitabu kwa ajili ya kidato cha kwanza. Na hapo kabla ya kufanya haya maswali, yako maswali 10, sitofanya yote, itakuwa ni kosa la jinai kwa mimi kufanya yote, lakini kumbuka kwa watunzi wa kitabu waliweka kama iwe zoezi kwako, maana unatakiwa kuwa na hii kitabu. Sitakuwa nafanya maswali yote, mengine nitaelezea tu kwamba kwenye kitabu hiki kafanya swali namba fulani. Kwa hiyo ili kufanya uwe makini. Okay? So dear student, I would like just to let you that I'll be solving so many exercise questions or questions in exercise just to equip you, to help you, to simplify the stuff to you. But I won't solve all of them, and I won't write all the questions in the exercise, all of them in the blackboards. But in some other aspects, I will be asking you to go into this book yourself as a good student, and then to find that page and to find that question number and do on your own, and then send me the solutions in the comment section. Right? I want to make you active. I want to teach you how you can use book. I want to teach you how you can use the spoken lecture or the spoken teaching, and how you can combine them in order to go far.
because knowledge, some knowledge you have to extract from the books, some knowledge you have to extract it from the teaching, some knowledge you have to extract it against from other aspects of life, or by experiments or by observation. So again, I want to tell you that in Tanzania Online Ordinary Secondary School, in Olenjolai, we have an online library, which actually that we have so many books in order to help ordinary secondary school students. One of the book is this one that called the Secondary Basic Mathematics, okay, book 1, and then it has been written by Tanzania Institute of Education. You can order this book in any regions of United Republic of Tanzania, and we can ship it to you. And we are not doing actual that just we call it a more profitable business. We know that we are saving students, and students have so many needs, and then so we are trying our level best to meet their demand and to equip them to have these books. Okay, so this is the book we can order as a package. But again, so this is equipment 1. Against another book, which is a reference book and very important, is the syllabus. Okay, we have also a syllabus. So let me bring for you, because we have the syllabus book. I want to show you so you know. This is very important. This is the first weapons for all our students. I know that some of the teachers, they are not insisting students to go through the syllabus, but actually you will get lost because you are going to learn everything as you think that you'll be asked everything. We don't need to teach you everything in Form 1. We just want to teach you some concepts in Form 1. So this is the guidance. Give me guidance, give your students guidance. So you can order a book, but sometimes if you have scarcity, you can order a pamphlet of 80, so you can have a copy of this one, and you'll be using it during your Form 1 to Form 4. Okay, manake tuna maktaba yetu ambayo tuna vitabu mbalimbali kwa ili kuweza kuwapa au kuwapatia wanafunzi wetu ili waweze kujifunza zaidi na kuelewa na kujifunza namna ya kutumia vitabu kwa ajili ya kuweza kujifunza. Kwa unaweza ukanunua hiki kitabu kwa njia ya mtandao, nenda kwenye descriptions, just go click your button iliyoandikwa show more. Kwa hiyo hapa ili kuweza kuangalia kuna button hapo imeandikwa show more, alafu kutafuta kuna maelezo ya kuhusiana na kitabu hiki, alafu itakupeleka kwenye video ambayo itakayokuwa na kueleza kila kitabu shilingi ngapi, bei ya kununua, na pia manake bei ya kusafirishia ni shilingi ngapi. Okay? Kwa hiyo ndio hilo jambo la msingi. So again, we have questions and answers book. This is called the Form 2 Basic Mathematics Review. So this is question and answers. It comprises so many, all the questions for the next exam for Form 2 from 2003 to 2019. Kwa hiyo pia ni kitabu kingine ambacho unaweza kukipata kwa kukiagiza katika kupitia kwenye mtandao wa internet. Lakini tuna kitabu kingine kinachoitwa For Figure ambacho tutakachohitaji tutakapofika kidato cha pili. Kwa ni muhimu pia ukaweza kumnunulia mtoto wako. Kwa hiyo maana yake ninachotamani, kwa sababu ya kupunguzia gharama za usafirishaji, unaweza ukaweka order yako na vitabu vingine mbalimbali vya reference au vya ambayo ita textbook vya kujifunzia. Hii ni kimeandikwa na taasisi ya Tanzania. Kuna kitabu kingine ambacho kimeandikwa na Oxford. Kuna nyingine kimeandikwa na Nyambani Nyangwine. Kwa hiyo unaweza ukaagiza package yako ya vitabu au ya material ya kidato cha kwanza, tukakutumia kama hivi, kwa sababu gharama ya kutumia kitabu hiki ni sawa na gharama ya kukutumia vitabu vyote hivi. Kwa sasa fikiria, unalipa gharama kutuma kitabu hiki, bado unanunua hiki, bado unanunua hiki. So unaona kabisa kama maana yake unatumia fedha vibaya. Sawa. Kwa hiyo ndio hilo ni jambo la msingi. Kwa maana hiki kitabu tutakachoenda kukitumia, this is the book that we are going to use in this course, okay? However, that we may use some other books, but this is the cornerstone book. Hi. So let us go to, we ended in example what? So let me check. Okay, so now let me teach you, or let me write the 6th example 60 from session 1 to session 5. So the sessions, we say that this is solving. I'm going to teach you how you can solve questions of exercise 1.2 in secondary basic mathematics in book 1. Okay. So this example 60, I would like to begin with, this will be in exercise 1.2, it's question number 1. So let me teach you question number 1. Okay? So this question states that, write, enjoy the beauty of basic mathematics. Write the following numerals. Write what? The following numerals. Nilikwambia
Write manake nini? Andika. Numerals in weights. Following manake nini? Manake numerals. Twende sa taratibu. Write nimekwambia manake nini? Andika. Following manake nini? Zifuatazo. Numerals manake nini? Tarakimu. Weights manake nini? Maneno. Kwa unaweza kaandika hapa juu. Write, kuandika, following, zifuatazo, numerals, tarakimu, weights, maneno. Kwa andika namba zifuatazo au andika tarakimu zifuatazo katika maneno. Sawa? Takia kuelewa mwanafunzi wangu. Kwa tuandike namba zifuatazo katika maneno. Tumepewa vipengele 7. Sawa, vipengele 7. A ni 72. B 10,368. C 1152. D higher. This is 1,044,000. E 5,073,921. F 952,675. In G 105,451,225. Kwa swali tunasema kwamba the questions say that write the following numerals in weights. Tumepewa tarakimu A, B, C, D, E, F, G. Hizo namba zote tuziandike kwa nini? Kwa maneno. Alafu swali takalofuata nitakufundisha namna gani ambapo utapewa numbers kwa maneno uandike nini? Tarakimu. Kwa namba tulisema zinaweza zikawasilishwa kwa kutumia tarakimu au maneno. Then I told you that the number can be represented, any number can be represented in weights and also can be represented in numerals. So let us solve them. This is solutions or question 1 or just in GIA. I'm going to solve some of these questions because how many are they? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I will solve 4. 2, 3 will be your homework. So listen carefully. Let me start with Romani A. Romani A, we are given with 7,200. This is what? 7,200. So it means that we say that this is 70, say 72. This is 72. That's the answer. So this is the answer. Okay? We call it 72. 72. 72. Okay, then we go for B. We begin with this. B will be given 1,368. Mathematics is what? It's beautiful. Haya, tumepewa 10,368 tuandike kwenye maneno. Uko tayari? Kumbuka pia unaweza ukafanya zoezi letu la kwamba ukasimamisha video, ukachukua rough paper, ukafanya hili swali mwenyewe. Alafu baadaye unaendelea kutazama video kwa kuangalia njia niliyofanya. Remember that I'm using the active learning technique so that you as a student you can pause the video and then you do the question on the rough paper and then you play and you check the answers that I've written on the blackboard and compare with what you are trying. That's very important. So you have 10,000. So this one in numbers, in words, 10,368, we write like this one. This we write as 10,000. This is 10 what? 1,000. Okay? 10,000. So this is 10,060. 10,300. 300.
Okay, 300. 300. Okay, 300. And then what? 60. 68. This is the response. This is the answer of that question. So it is what? 10,000. Say 10,000. Haya, sasa sikiliza mwanafunzi wangu wa kidato cha kwanza au preform 1. Unapojifunza hautaki kuwa mbishi. Fuata maelekezo ambayo mwalimu anayekupa. Ninapokufundisha hisabati sasa hivi natumia lugha mbili. Tukifika kidato cha pili natumia Kiingereza tu. Kwa hiyo napoanza sasa Kiingereza kina sehemu 4. Kuna kuandika Kiingereza, kusoma Kiingereza, kusikia Kiingereza na kuongea Kiingereza. Kwa hiyo nitakapokuwa nakufundisha nitakuwa natamka haya maneno. Naye ninachotaka utamke, usiogope. Utamke na uyarudie na kuyashika. Ili tutakapoendelea kwa mbele haya maneno tutakuwa natumia mara kwa mara, examples, series, nini, unaelewa. Sawa? Kwa hiyo tunaanza hapa. Hii tunasoma kama nini? 10. 10 what? 10,000. 368. Again, this is 10,368. Say it. Say 10,368. That's how we write. Okay? Then we have again what? This C, it's your homework. This is your homework. So when you go for D. D it seems like difficult, Higher. D. So D. So C it is what? C it is homework. Homework manake nini? Ni zoezi. Ni zoezi unatakiwa ufanye. Kwa ufanya, alafu unamtumia kwenye comment section. Then we go for D. D may be given what? 1,000,000 then 0,44. Sawa? Okay. Higher. This one, we just read it as it is 1,000,000 then 0,44. Okay, 0,44. So this one we read as what? So this is equal to what? How do you read this number in Swahili? Hii namba naisomaje kwa Kiswahili? Naisomaje? Sababu hapa kwanza kuna namba 3 nazitenga na hizi nazitenga. Nasomaje hiyo? Milioni. Kwa hii naisoma kama 1,000,000, hakuna elfu yoyote wala, yani maana yake kwamba mamoja ni 4, makumi ni 4, alafu makumi nini, mamia ni 0, makumi maelfu ni 0, makumi elfu ni 0, mamia elfu ni 0, alafu mamilioni ni 1. Kwa hiyo inasoma kama 1,044,000. Yani hiyo kidogo ni hiyo inachangamsha akili. 1,044,000. Haya, kwa Kiingereza naandikaje hiyo sentensi? Haya, nimekufundisha, unaelewa, unatakiwa kujua namba zote unaziandikaje kwa maneno. Namba nyingi unazijua. Yaani unatakiwa kuzijua, ujifunze. Ndio kazi ambayo nayokuachia. Kwa hiyo nasema ni 1,000,000. Say 1,000,000. 1,000,000 what? 4. Bas, ndio jibu. 1,044,000. Sasa wewe kwa sababu umeona kuna namba 7, ulitarajia kwamba utakuwa na maneno mengi. Usikariri. Hisabati ni somo unalotakiwa kuelewa. The foundation of Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai is understanding. We are trying our level best to make sure our students understand what we are teaching them. Msingi wa shule yetu ya kwenye mtandao wa sekondari hii ambayo nakufundisha sasa hizi upo kwenye kuelewa, sio kusoma ili mradi kumaliza. Kwa kama una kiu ya kuelewa, umefika nyumbani. Kwa naomba tufuatane vizuri. Kwa D, hilo ndio jibu. Alafu kuna F, alafu kuna G. Kati ya F na G ni kuachia ipi kazi ya nyumbani? Kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. Haya, 6, 7. Kwa hii tumefanya,
hii tumefanya, hii nimekuachia kazi ya nyumbani, hii tumefanya, hii ni kazi ya nyumbani. Alafu kwa ajili ya kukuimarisha hizi mbili nitafanya. Ngoja kuachia maswali mawili. Sina kupenda, si bado nakulea lea, wewe bado ni mtoto mdogo kwenye kujifunza. Hata hivi pia ni mtoto mdogo. Wewe sawa na mimi kiumri. Wangu. Eti mwanafunzi. Sawa na mimi kabisa. Wewe bado ni mdogo. Hii it is what homework. Manake HW. Alafu F tufanye sasa. Kwa sababu kuna namba ngapi? Kuna namba 6. Kwa nataka afu na hizo namba mchanganyiko. So I want to help you. However, that I know some of the students, they are good enough, they can even write this number because they've understood the concept. Because this also measure about your knowledge in English. So therefore, so we have how many numbers? We have 3 numbers, 3 numbers. So this one, we call it 9, say 900, 900. Maana yake hii tunaisomaje kwanza kwa Kiswahili kabla ya kuandika Kiingereza? Lazima ujue unaisomaje kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili hii tunaita kwamba ni 952,675. Hiyo namna ya kwanza. Namna ya pili naweza sema 9,952,675. Kwa Kiingereza na tunaandika hivyo hivyo tulivyoisoma. Hii ni 9 maana yake na 9 au tutasema 952. Kwa maana yake 952. Kwa 900 kwa 9 ni 9, 100 ni 100. Sawa? 50 52. Sawa? 952. 52,000. Sawa? Tumeshamaliza hii. Alafu hii inaisomaje? 675. Sawa? So we call it 600. 600 70 75. 675. So 900, we call it 952,675. Umeona? Kwa usikariri. Ndio maana shule ya msingi tulikuwa tunakufundisha kwenye somo la Kiingereza, somo la namba. Tulijua ukija form 1 unatakiwa kuandika namba kwa maneno. Haya. Tuandike hiyo F, tumalizie F. Alafu tuendelee na zoezi letu. Naamini kabisa hesabu imeshageuka kuwa burudani. Sasa imeshageuka kuwa burudani kwa wanafunzi wangu. Haya. Tunaenda F. Tumepewa namba gani? F tumepewa namba ambayo ni ziko tarakimu ngapi kwanza? Ziko tarakimu 9. 105, 451, alafu 225. Hey, hii ni F au ni G? Ni G. F nimesema ni nini? Ndio tumefanya. Haya, hii ni G. Asante sana. Kwa hii ni kazi ya nyumbani, C ni kazi ya nyumbani, F nimefanya, sasa nafanya G. Kiukweli ningekuachia ungesema mwalimu unipendi. Mwenzako ndo naanza form 1 ndo pre-form 1 hivyo. Wewe mwenyewe umeyapitia maisha haya. Wewe kama mwalimu wako angekuachia haya kweli ungefaulu? Haya, nimesikia kilio chako na Mungu amesikia kilio chako na Mungu anakupenda sana. Kwa hiyo najibu. Kwa hiyo na namba ngapi? Na namba 9. Sasa sikiliza kwa sababu hii ndo maana yake tunaita concept. Maana yake hapa kuna mbinu, ukiweza hii zingine ni rahisi sana. Hapa angalia tulikuwa na tarakimu ngapi? 2. Hapa tulikuwa na tarakimu ngapi? 5. Hapa tulikuwa na tarakimu ngapi? 6. Hapa tulikuwa na tarakimu ngapi? 6. Hapa 7, hapa 6. Leo hii tuna tarakimu 9. Kwa lazima ufunge breki kidogo, uwe makini. Haya. Hii kwa Kiswahili tunaisomaje hii namba? Tuanzie kwanza lugha mama. Tunaisomaje? Hii namba tunaisoma kwa namna hii. Namba tufuatane. Tunaisoma kwamba hii kwanza unaanza 100, 10, 100, maelfu, 10,000, 100,000. Sawa? Mamilioni,
makumi milioni, mamia milioni. Kwa hiyo tunaisomaje? Kwa hiyo inaisoma kwamba hii ni milioni 105,451,225, au tunaisoma kwamba ni 105,451,225. Sawa? Sababu mwanzo ile Kiswahili afu napeleka Kiingereza. Haya, hii sasa kwa hizi namba naziandika kwa Kiingereza chake kulingana na nini? Place value au nafasi yake. So this one is what? This is 100. So in words, so you say that this is 105,451,225. So this is equal to what? 105, 105, 105, 105. Okay? 105. 105 million. 105 million. Alafu nasema kwamba ni 400. Alafu we have 51,000. Sawa? Alafu 200. 225. Hiyo ndo namba yetu. Hey. Hapo mwanafunzi hapa anaogopa. Usiogope. Haya ni mambo mepesi sana. Haya, tuisome namba yetu, tuisome. Acha kuandika. 100, sema 105 million. Maana yake 105 milioni. Sawa eh? Alafu nakuja nini? 151,000. 4 tunakuja 451,000. 451,000. Haya, tukasema 225. 225 tukamaliza. Kwa sababu wewe una copy, unaweza kaona kwamba hizi hesabu rahisi sana. Sasa wanafunzi wengi wanachanganyaga, naomba nisikilize. Mahali ambapo wanafunzi wengi wanachanganyaga hizi hesabu kwa uzoefu wangu. Mtu anachofanya kwa Kiswahili anasoma hivi, 105 milioni 451,225. 225 kwa Kiswahili 225 ndivyo ninavyosoma. Sasa kwa Kiingereza naandika hivyo hivyo kwamba 105 million 451,225 ambayo si sahihi. Kwa anaongezea hapa end au anaweza kaongezea hapa sehemu nyingine end ambayo sio sahihi. End ni pale ambapo tuna namba 3 alafu katikati yake kuna sifuri. Kwa mfano, hapa ingekuwa 107. Sikilizani. Ingekuwa hapa kuna 107. Tunasema it's 107. Kama kuna 111 nasema 111. Awasema nasema 111 million. Wewe makini sana namna ya kutumia end. Haya, naamini kabisa kwamba hilo wazo umelielewa vizuri na utakuwa mwalimu wa kuwafundisha wenzako. I believe that you have understood clearly this exercise of 40, this exercise or that the first question of exercise 1.2, where will be given numerals and then you have to write numbers in words. I believe you have understood it and you are ready to teach others. But remember, watch this video several times. Angalia video hii mara kwa mara mpaka hivi vitu vinakaa. Sawa? Havikai tu kienyeji kwamba ukiviandika vitahama alafu vitakuja kichwani. Lazima ufanye bidii. Kuangalia video hii angalau mara 3. Utashangaa nakija haya maswali kwenye mtihani
unamwambia mwalimu, kweli ulikaa kweli ukatunga mtihani? Hapana, maswali mepesi sana. Nasikia inafahamu. Hi. We are going for example 7 now. Okay? In the same exercise, we are still solving exercise 1.5. Example 7. This example 7 in exercise, so refer question number, Q&A means question. Refer exam question 10. In this exercise 1.2, this question is question 10. Kwenye hili zoezi la 1.2, hili swali ni swali la 10. Haya, yaniandike inasemaje? So question 10, so the question said that write in numerals. Write in what? In numerals. So to write in numerals, tunakuja R. 675 675, then 400 405, then C, we have 3,000, 3,900, 3,900. Then D, this is one of the simplest questions for active student. 8,016. 100. 137. 7,000. 7,214. 214. So pronounce this number, these words. Then we have F, 1 million, F, 1,500,000. 500,000. Then G. 2,023,000. 2,023,000. H. 1,900. Kufundisha maswali mengi 45 ili uweze kuelewa na kuyamudu mwenyewe. 45. Alafu nimekosea. 40 haiandikwi hivi, hakuna u, kuna r tu. Kwa badilisha. I made a mistake. 40 is F-O-R-T-Y. There is no u in between. So this is 40, 45.
believe you made changes. Let me write the last Roman. So now you enjoy the beauty of what of mathematics, basic mathematics. Naamini saa hizo unafurahia uzuri wa somo la hisabati. Roman 1, 1000. $1,000, 14 billion. 14 billion. 1,014 billion. 200. 215 million. Hii lazima nikusaidie. Hapo lazima utulie. Haya. Kuja kuachia nafasi ukopi. Na kwenye kukopi unaweza ukasimamisha video alafu ukakopi. Baada hapo unabonyeza button ya kuendelea kujifunza. Kwa naamini umekopi. Naendelea. The question reading this way, write numerals. Andika namba zifuatazo ambazo ziko kwenye mfumo wa nini? Wa maneno katika tarakimu. Numerals. Numerals, mwanafunzi wangu. Hii maana yake ni tarakimu. Write ni andika. Sasa utatumia maneno mara kwa mara. Sasa nakwambia andika kwa juu hapa afu weka mabano ili kusaidia. Najua wako wanafunzi wa vivu, ngoja niwasaidie basi. 675. Haya tusome. Sasa naenda kwenye nini? Pronunciation. Say pronunciation. Okay, let us. Okay, so follow me, kwa nifuate. Tamka kama ninavyotamka. 675. 405. Siri, unaona wewe umeshaanza kutegea. Nitakupiga. Haya. 3,900. 3,000, sema 3,900. Ukiona aibu, shauri yako. Utakuja kuniambia. Halafu hii inayofuata 8,000. 16. Then E. 100. 77. 100. 37. 214. Then Roman F. 1,500,000. Roman G. 2,023,000. Roman H. 1,945. Roman R. 1,014 billion. 215 million. Haya, kwa yako mangapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kwa yako maswali 9. Sasa mimi nafanya matano na kuachia manne. Zoezi. Sawa? Yaani mwalimu amefanya zaidi. Kumbuka hili ni zoezi, kwa hiyo unatakiwa kufanya mwenyewe. Yaani mwalimu akishafundisha anakupa maswali haya ukafanye mwenyewe. Sasa sijui ungefanyaje. Sababu kuwepo na mifano yoyote ya utangulizi ambayo ingefundisha kuandika hizi namba. Ila kwa sababu mimi nakupenda sana, ndio maana nakufundisha kufanya maswali haya. Ila nafanya matano, alafu nakuachia naye manne. Haya, la kwanza na la pili naanza nalo. Sio asema bwana mwalimu kipengele cha kwanza na cha pili yeye mwenyewe hajui. Kinamshinda. Haya. Acha. Solution tunaanza na Roman A. Haya, sasa tusikilizane. Hizi yani maana yake these questions, the way you have to solve them, they are very simple. Ni rahisi sana. 675. Kwa unachofanya kwamba unaandika 6 alafu naandika 6 alafu naandika 7 alafu naandika 5.
So the answer is 675. Mahali ambapo sijakuruhusu kuongea, usiongee. Hiyo ni kazi yangu kuongea. Wewe unanipigia kelele. B. We have 405. Tuna 405. Najua wanafunzi wengine pia hawajui hiyo kwa sababu wanasoma ile mradi tu. Ndio navyoandika 405. Alafu tunaenda C, 3900. Hii ni homework. C ni homework. Ni rahisi, utaiweza. D 8016. Bado hili ni swali rahisi, ni homework. E 137,214. Haya, hii nafanya. Hii ni 100. Unaandika moja 1 kwa sababu ndio maana manake 137. 140 samani ni 137. 137. Alafu naendelea tena 1000, manake 137 1000 240 na ngapi? Na 240 ngoja 214. So this is 137 137 214 kwa 214. Kwa hiyo ndio numerosi yako. Kwa maana yake unaona hesabu ilivyo, tunakufundisha kutoka kushoto kwenda kulia, alafu nakufundisha kutoka kulia kuja kushoto. Kwenye mfano leo tangulia tumekufundisha kukupa tarakimu uandike maneno. Sasa hivi tumekupa maneno, nakwambia uandike nini? Tarakimu. Ndio raha ya hesabu. Nenda mbele na kurudi nyuma. A B C D E F. Tuangalie F. F ni 1,500,000. Haya, F nafanya. Lakini G ni zoezi lako. Shakubaliana. Mimi nafanya mangapi? Ninafanya 5, nimeshafanya 3, bado 2. Lakini lazima nifanye. Sababu najua nitakushinda. Haya, F ni 1 million. Kwa 1 million unaandika moja. Sikilizane. Usidhani haya maswali ni marahisi hivyo. Tegemea. 1 million. 500. Aha, kuna 500. Halafu baada ya 500 inafuata nini? 500,000. Aha, 500,000. Kwa 1 million, aha, kumbe hii ni milioni moja. Halafu kuna 500,000. 1,500,000. Tumefika hapa. Haya. Tayari 500,000. Kwa 500,000, aha, kumbe 500,000. 500,000. Tunaandika hivyo. Unaweza pia ukaweka koma. Hii ni 1,105,000. Au 1,105,000. Kwa hapa imeandikwa kwamba 1,500,000. Alafu G, hiyo ni homework yako. Kazi ya nyumbani. So hiyo nini? G. F 945. Hiyo pia ni homework yako. Maswali marahisi haya, nataka ukajipime kama umeelewa au hujaelewa. Tunaenda G. Nini G? Tayari nimeshakupa. Hapana, sio F. Homework yako ni H. Sema H. Homework yako ni H. Kwa H ndio homework yako. Mbona 1945. Tunakuja I. I ni 1,014 billion 215 million. Ni 1,000. I ni 1,000. Stop writing, acha kuandika. Naomba unisikilize. Hili ni concept. Ni 1,000
14 billion ni moja, alafu kuna 14. Sasa tusikilizane. Billion 215 million 1000 14 billion. Sasa tusikilizane hapa. Tusikilizane, acha kuandika na unisikilize. Bilioni moja nimekufundisha leo muda mchache uliopita, ina sifuri ngapi? 9. Na ina tarakimu ngapi? 10. Bilioni moja. Sasa hii ni 1014 billion. Aha. Kwa kumbe hapa ina sifuri ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hii ni bilioni moja. Ila tuliopewa hapa ni bilioni 1014. Aha, bilioni 1014. Sawa. Sasa hapa anachofanya, ambia sawa, kwa bilioni 1014. Bilioni 1014. Kwa hapa bilioni 1000, hii ndio bilioni moja, hii ndio mamoja. Kwa baada hapo namba itakayofuata hapa, kwa mfano x itakuwa ni 10 bilioni. Alafu y itakuwa ni 100 bilioni. Alafu z itakuwa ni 1000 bilioni. Kwa misingi hiyo sasa nimeambiwa kwamba na moja manake 1014 bilioni. Alafu bilioni. Kwa kama bilioni, kwa manake hapa tunataja hii ni 1014 bilioni, kuna baadhi ya sifuri tena zinafuata. Kwa hapa kama kwa mfano tukitumia kanuni 4 ndio imekaa kwenye mamoja. Hapa 4, hapa 4 imekaa kwenye hii moja. Sawa? Alafu moja imekaa kwenye makumi ya bilioni, makumi bilioni. Alafu sifuri imekaa kwenye mamia bilioni. Alafu moja imekaa kwenye maelfu bilioni. Haya, lazima uelewe. Kwa maana yake kama hii imekaa kwenye mamoja bilioni. Kwa hapa mbele tunatarajia kama endapo asingeendelea na maneno mengine, basi tungeandika sifuri zetu idadi hii. Sawa? Kwa sifuri ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kwa maana yake pale 4. Kwa hiyo ndo mamoja. Kwa hiyo inasomekaje? Kwa mfano kama ingekuwa hivi, inasomeka kwamba bilioni 1014. Hesabu tamu. Haya, lakini sentence yetu imeendelea. Na maana hapo tumeandika mpaka hapa. Tukaambia 215 million. Milioni inaanzia wapi? 215 million. Milioni inaanzia wapi? Milioni inaanzia hapa. Mamoja, makumi, mamia, maelfu, makumi elfu, mamielfu, mamilioni. So millions start from here. So if millions start from here, there we have how many millions? 215 millions. 215 million. So 15. There's I have how many zeros? So how many? I have 6 zeros. Kwa hii ni milioni 215. Haya, we add them. Sawa? So we add them. Tunajumlisha. Jumlisha 0 plus 0 0. 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 Then 0 plus 5 it is 5. 0 plus 1 it is 1. 0 plus 2 it is 2. 4 plus 0 it is 4. 1 plus 0 it is 1. 0 plus 0 it is 0. Then 1 plus 0 it is 1. So this is our number. Kwa hii inasomekaje? Inasomeka kwamba bilioni 1014 215 milioni. Interesting. I believe that it has been a very interesting question for you. So then therefore we say that for Roman I, tukirudi hapo kwa sababu ilikuwa ni njia, kwa tunaandika hapa 1014, kwa ndo jibu letu 1014, then so you have what 215, then you have what 000, then 00. Kwa unaweza ukaweka alama hii au kaacha hivyo. Kwa bilioni 1014 na milioni 215. Wonderful. Kwa hili ndio jibu letu na tunakuwa tumemaliza swali letu kwa tunafanya. Kama una swali lolote, uliza kwenye comment section hapa.
Maliza mfano wa 7. Mwambie mwenzio ndio tunamaliza mfano wa 7 hiyo. Okay. So then kuna mfano mwingine tena. Mfano mwingine mepesi ambayo nitafanya hapa haraka ili tukamilishe kipindi. Ambayo ni mbinu tu. Example 8. Question ambayo hii ni question 3. Ukienda kwenye exercise what? 1.2. So it's question number 3. So in this question number 3, it is interesting because the question asks you that write down manake andika hapo chini. Write down the smallest the largest 4 digit. The largest 4 digit number. The largest 4 digit number. Basi swali limeishia hapo. Write down the largest 4 digit number. Sasa nisikilize, hili swali unafanya dakika moja tu. Sikilize, acha kuandika. Andika hapo chini the largest, sema the largest. The largest or largest. Largest manake namba kubwa. Namba kubwa kuliko zote. Kwa umeambiwa kwamba write down the largest. Largest manake nini? Kubwa. Kwa unaandika hapo juu largest kwenye mabano nini? Kubwa. 4 digit, tarakimu 4. Hii 4 digit manake ni tarakimu, yani andika namba kubwa ambayo ina tarakimu ngapi? 4. Sawa? Haya, solution. Kwa hapa ni jibu tu. Sikilizani. Write down the largest 4 digit number. Yani anamaanisha nini? Namba tusikilizane. Tukisema 4 digit number, kwa mfano tutaona kwamba kuna 0 kuanzia 0, yani 4 digit numbers. 4 digit numbers manake namba ngapi? Kwa nasema namba ndogo ya tarakimu 4 kabisa ni hii hapa. Ni 1000. Sawa? Kwa hiyo, je, namba kubwa ya tarakimu 4 itakuwa ni ngapi? Narudia swali. Listen carefully. This is the smallest 4 digit number. Hii ndo namba ambayo ina tarakimu 3 na namba ndogo ambayo ina tarakimu ngapi? 4. Kwa namba ndogo. Ukishuka hapo, kwa mfano ukishuka namba ambayo inayofuata nyuma yake ni 999. 999, which is not 2 digits. It's not 4 digits. It's nini? 3 digits. Hii ni tarakimu 3. Sawa? Kwa hiyo kama ni 1000 ndio namba ndogo. This is the smallest value, right? So you have to think about the largest value, which is still 4 digits. Kwa hiyo itaenda kuna 1000, itakuja 2000, itakuja 5000, itakuja 8000, itakuja 10000. No, hapana. Itakuja 5000, itakuja 8000, itakuja 9000. Lakini namba kubwa yenye tarakimu 4 ni 9999. Ni 9999. Ukizidi hapa, namba inayofuata inakuwa nini? Manake ni 10000. Tayari tarakimu tena sio 4, ni 1 2 3 4 5. Kwa ukiulizwa hili swali unaweza kuulizwa kwenye mtihani. Write down the smallest 4 digit number. Andika namba ndogo kuliko zote yenye tarakimu ngapi? 4. The answer is 1000. If you be asked write down the largest 4 digit number, the answer is 9999. Did you understand? These are unique numbers. Hizi number ambazo ni za kipekee, yani hakuna inayofanana nazo. So therefore we say that the answer. So write down the 4 kwa unasema the largest 4 digit number. The largest 4 digit number is 9999. Okay.
Okay, so let me do the 2 last questions and then we end the session. Let me do 2 questions and then we end the session. But you have to make sure that you get the book called this Secondary Basic Mathematics Book 1. And the good news is we have an online library in Tanzania Ordinary Secondary School, the square bracket Olenjolai, so you can order it online. Let me just teach you or present to you example 9. So example 9. Example 9, this is question 6. Change the order of the digits. Question 6. So this is question 6. Kwa hii tazama swali la 6. Sema change the order. Change the order of the digits. Of the digits in 47 or 926 to make the largest possible number B, the smallest possible number. The smallest possible number. Smallest possible number. Elewa swali. Change the order. Say change. Change maana yake ni badilisha. Hii ni kuandikia kwa sababu kuna wanafunzi wavivu sana. Sasa watoto wa siku hizi wavivu sana. Unaambia andika, mwalimu tuandikie. Badilisha. Change the order. Order maana yake ni mpangilio. Mpangilio. Kwa badilisha mpangilio order wa namba hii 47986 kutengeneza namba kubwa kuliko namba zingine zote. Alafu kuliko namba zingine zote zinazoweza kuundwa kwa kubadilisha nafasi ya hizi namba. Alafu na pia badilisha mpangilio wa namba hii 47986 ili upate namba ndogo kuliko namba zingine zote. Hiyo ni mada ya kwanza, ni zoezi la pili. Alafu kuna mada 11 za kidato cha kwanza. We have 11 topics and this is just chapter 1. And you see how questions are challenging to you. So that's why I ask you to be serious. Say serious. Serious manake kwamba unatakiwa kuwa makini sana na uwe unasoma kwa bidii. La sivyo itakuwa vigumu kuelewa haya masomo na utakimbia mwisho wa siku. Sasa mimi sitaki ukimbie. Unachotakiwa fuata maelekezo ambayo mwalimu anakuelekeza ili uelewe. Sio mambo magumu ukiwa na bidii. Okay, so the question asks us, let us change the order of the digits in what? In a number called 47,986 to make A, the largest possible number, B, the smallest possible number. The largest possible number, write down. The largest possible number is what? And the smallest possible number is what? Stop writing. Acha kuandika, nisikilize njia. Ni swali jepesi sana ukilielewa, lakini swali gumu kama hujaelewa. Anamaanisha hivi, umepewa, you'll be given 47,986. Hii ni 47,986. Sawa, tusikilizane. Ameniruhusu nibadilishe hizi namba kimpangilio zote, yani mamoja iwe mamia, mamia iwe maelfu, maelfu iwe nini, umeruhusiwa. Vyovyote vile.
lakini badilisha katika mtiririko ambao unapata namba kubwa kuliko zingine zote. Ndio maana the largest inaita kwamba this we call it in English, it's superlative. It's superlative. It means one thing is completely different from the rest. So naanza. Kwa mfano, kuna namna nyingi ambayo naweza kaandika hii. Kwa mfano kaandika 9 6 7 alafu nikaja ngapi? 9 6 7 8 4. Hii itasomekaje? Ni bado tarakimu zile tano. Sawa? Lakini sasa hivi nasomeka ni 96,784. Je, 47,986 ni kubwa kuliko 96,784? No. This number is less than this one. So it means if I keep on changing, I can get the largest number. Kumbe nikibadilisha namba hizi, nitapata namba kubwa kuliko zote, kwa sababu hapa kuna namba nyingi sana. Kwenye hesabu sisi, japo kama nasema kwamba ningeandika 5 factorial, yaani hizi namba unaweza kuziandika kwa namna 120. Lakini namba kubwa itakuwa moja na namba ndogo itakuwa moja. Kama vile hapa. Hii ndo namba ndogo, hii ndo namba kubwa. Hapa katikati kuna namba nyingi sana. Haya. Kwa hiyo haya, tufikirie sasa jinsi gani ambavyo. So let us think. So you have to think. So the way to get the largest possible number, Roman A, the way that you get the largest possible number, arrange this number starting from the largest, followed by the next large, and then the next large, and then you end with the smallest number. Namna kupata namba kubwa kuliko zote kwenye hizi namba nyingi, unachotakiwa kufanya, namba ya kwanza iwe namba kubwa kuliko zote, namba ya pili iwe namba kubwa kuliko namba zingine zilizobaki, namba ya tatu hivyo hivyo. Nikimaanisha nini? Hapa nina 4 7 9 8 6. Namba kubwa hapo ni ipi? 9. The largest number here in this sequence is what is 9. So you start writing what is 9. Right? Then next, how many numbers have remained? Zimebaki ngapi? 1 2 3 4 4. Haya, katika hizi namba 4, namba gani kubwa kuliko hizo zingine? It's 8. So you write 8. Andika 8. Zimebaki ngapi? Kwa sababu chukulia hii na hii unazicross. Zimebaki ngapi? Namba 3. 4 7 na 6. Kati ya 4 7 na 6 kubwa ipi? 7. You write here. Haya, maana yake tunakata 7. Zimebaki ngapi? 4 na 6. 4 na 6 namba kubwa ni ngapi kuliko nyingine? 6. Kwa hiyo naifuta. Kwa hiyo ya mwisho ni ngapi nyingine? Hii ndo namba kubwa. Haya. Kwa sababu the largest number. Soma mtoto. The largest number is, acha michezo. 98. Michezo umemaliza shule ya msingi. Okay, 98,764. Sasa hii inakupa siri. Kama ni mwanafunzi mwenye bidii, utaanza kujiuliza, hii nitaandikaje kwa maneno? Hilo ni zoezi la ziada. Sasa kwa ukiona namba sasa hivi kwa tarakimu, naandikaje kwa maneno? Unafanya mazoezi mpaka unaziweza. Hata kunizidi mimi. Kwa sababu nataka nikufundishe uelewe hesabu, na wewe unafanya hesabu, uelewe hesabu kuliko mimi nayofundisha. Wengine wanasema mwalimu, kweli inawezekana? Inawezekana kabisa. Inawezekana ukaelewa hizi hesabu kuliko mimi nayo kufundisha. Ila kwa yule mwanafunzi mwenye nini? Bidii, angalizo. Sio kwa kila mwanafunzi. Kwa yule ambao unaangalia video mpaka unasinzia hapo, wewe manake una hali mbaya. We go for B. B, the smallest possible number. Smallest ndogo. Kumbuka hii namba kubwa kuliko zote. Ndio maana the largest. The smallest, namba ndogo kuliko zote. Namba ndogo kuliko zote. Tunakuja. Tunapewa namba gani? We have been given 47,000. Then what? 986. 47,946. 47,986. Aha. Hii ndio namba ambayo tuliopewa. Namba ndogo kuliko zote ni ipi? Sawa? Kwa hiyo namba ndogo kuliko zote ni ipi? Kaa hapa katika mpangilio. So what the smallest number among these 5 digits? The smallest number is what? Is 4. So you start writing 4. Then you cancel 4.
How many numbers have remained? 6. 4 numbers have remained. 7, 9, 8, and 6. So among these 4 digits, which is the smallest number? It is 6. Then you cross 6. You remain with 3 numbers. You have 7, 9, 8. Among 7, 9, and 8, what the smallest number? It is 7. Then I guess you have 9 and the 8. Between, not among now, between 9 and 8, what the smallest number? It's 8. Then finally, the largest number is 9. Kwa hiyo unaona kipengele cha B. Unaona kipengele cha B. Kipengele cha B kinafanana na kipengele cha C. Unageuza tu namba iliyokuwa umepewa. So it is 46,700 and what? And the 89. So therefore, we say the smallest number is 46,789. That is the answer for Roman what? For Roman B. Right. Wow, that is good news. So that was example 9. Let me finish with example 10 and end the session. Fanye swali la 10, alafu tuishie hapo. Mengine na kuachia zoezi. Fanye swali la 10 ni kuachia zoezi. Alafu tuishie hapo. Write down a number with 6. So this is example 10. Example 10, and if you refer exercise 1.2, it is question number 7. Then this one, it is what? Write down a number. Write down a number with 6. 6 in hundreds. 6 in hundreds place. 9 in the tens place. 9 in the tens place. 9 in the tens place. 0 in the 0 in the thousands place. Thousand place. 4 in the units. 4 in the units place. And 3 in 10,000s place. 3 in 10,000s place. Wonderful. Write down a number with 6 in hundreds place, 9 in tens place, 0 in thousands place, 4 in the units place, and 3 in the 10,000s place. Hapa andika concept kwamba nini maana ya concept. What it means of concept, this is the conceptual question. There is a concept there because it is combining what I taught you in session 3, session 4, and even session 5. So this is the testing. Write down a number with 6 in hundreds place, 9 in the tens place, 0 in the thousands place, 4 in the units place, and 3 in the 10,000s place. Solution. So you have to understand the arrangement of the numbers. Okay? So solution, the first step to answer this question, we say that refer place value. Refer place value. So to refer the place value, we say that, what do you have? So if you arrange numbers, we have ones, au kwa jina lingine ita units. Then next you have what? Tens. Then next you have what? 100. Okay, then next you have what? 1,000. Okay, 1,000.
The next we have what? 10,000. 10,000. Haya. Kwa tuangalie. Kwa huu ndo mpangilio wetu. From right, let me write it clearly because I want my students to understand. So tuna 10,000. Tuna 1,000. We have 1,000, then we have what? 100. We have 10. Tens, we have hundreds. Thousands, 10,000s. We have tens, we have ones. But these ones, in other books, we call it units. Ones or units. So listen carefully. So this is the sequence you start from the right hand side. So when you have this formula, or you have this sequence of the numbers, or the place values, then you can come back to the question and answer it correctly. How do we answer it? It depends. You may start from the right hand side, or left hand side towards the right hand side, or left hand side toward the left hand side. Baada ya kuwa na hii kanuni ambayo nimekufundisha kwenye kipindi cha 3, unaweza kujibu hili swali. Anasema andika number, write down a number with 60 in hundreds place. Kwa 6 in hundreds place iko wapi? 60 100 place iko wapi? Halafu tena koma 9 in tens place. 9 iko kwenye makumi. Unaendelea in tens place. Halafu 0 in thousands place. 0 iko kwenye maelfu. Halafu tunakuja in 4 in the units. Ones inaitwa pia units. Mamoja kwa Kiingereza inaitwa ones au units. Kwa hiyo kwa kwenye ones kuna nini? Kuna 4. Kuna 4. And 3 in 10,000s. 3 tunaandika kwenye makumi elfu. 10,000. So in 10,000 we just write 3. So that's the number. So the number is 30,694. Mathematics is basic. Mathematics is beautiful. It's beautiful. So he said the number is 30,694. That's the answer. Nothing difficulty. You have to be serious, my dear student. Okay, now let me end this session with now the general homework, because I gave you a promise in every session I will leave a homework for you. Kwenye kila kipindi lazima niache kazi ya nyumbani. Na leo nimeacha kazi ya nyumbani kwenye yale maswali ambayo ni mepesi. Sasa naomba nikupe kazi ya nyumbani ambayo inadai utafute hiki kitabu na uangalie haya maswali, kwa sababu nataka nikufundishe namna gani ya kutumia vitabu. Pia ni jukumu langu kama mwalimu. Kwa hiyo unaweza ukanunua, ukaenda mahali popote unapojua unaweza ukapata, lakini kwa njia rahisi unaweza ukanunua kitabu hiki kwa njia ya mtandao. Na mimi nitakutumia mkoa wote Tanzania. Jinsi ya kufanya, manake bonyeza kitufe kilichoandikwa show more. Utaona kitu kinachoitwa kitaalam, manake link ambayo itakayokupeleka kwenye video itakayokuambia kitabu hiki ni shilingi ngapi. Lakini kwenye vile nitakavyoendelea nitakutajia bei, kwa sababu nitakuwa nimeshika bei ya kila kitabu. Sawa? Kwa hiyo haya mimi nimekuandikia yote. Kwa hiyo kuna mwanafunzi nikikuandikia kila kitu hapa, hiki kitabu utatumia. Na ukifika kwenye mazingira ambayo unatakiwa kusoma kwa kutumia unachofundishwa na kitabu, utakuwa hujui kutumia kitabu. So my dear student, I have a good news for you. This is the good news that I have. I have to give you the homework, and this we call it homework 5. Okay? Homework 5. Because it's session 5. This homework 5, I'm going to recommend, or I'm going to ask you to find this book wherever you can get, whether from your brothers, from your school, from any local shop, from any stationery. I'm not limiting you. But in case if you want the good and the new, which is cheap and affordable price book, just click this button, show more. You'll see the link that will direct you into Tanzania Online Ordinary Secondary School Library, or into Online Library of Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. You can buy this book with very cheap price because we want to equip our students, and we can ship in all 31 regions of 40 of Tanzania, including Pemba and Unguja. That is good news. Hiya. So the homework is this one. Refer, rejea. Refer,
Write that homework. Refer exercise 122. Okay, in page yote ukurasa wa 3 of what? Of secondary basic mathematics, secondary basic mathematics book 1. Kwa samba 2 also, okay, answer question what? Answer question 2, answer question 4, answer question 5, answer question 8, and the 9. Yeah. How many questions are there? 5. Answer these questions. They are simple. But before you answer this question, go through the entire video at least twice or 3 times. Kabla hujajibu hili zoezi, angalia video hii angalau mara 2. Utaelewa. Na haya maswali sasa utaelewa na kufumbua mafumbo aliyofumbwa. Maswali mangapi? 9. Jumlisha yale vipengele vyangu vingapi? 4, si 3, sina vingapi kama 7 hivi. Kufanya. Nataka mwanafunzi mwenye bidii, sio nalala. Muda kulala kama ni pre-form 1 umeshaishi. Kama ni form 1 au kidato cha kwanza, muda kulala umeshaisha, ni muda wa mapambano. Okay, so this is the end of session 5. It's the end of session 5. I thank God who have created me in His own image and likeness. I thank God who have been with me during the preparation of this session. I thank God who have given me this great idea of using technology to teach millions of present and future generation students. And I thank God who have given you opportunity to join me right now and even in future. I would like to invite you in the next session, that is session 6, where I will teach you about the whole and the natural number. Na kuandika kwenye kipindi kinachofuata nitakufundisha namba nzima na namba za kuhesabia, nitakufundisha namba shufwa, namba witiri, even number, odd number and prime numbers. So listen carefully. So I invite you in that session, and I would like to ask you that because we are going to have so many videos in our YouTube channel, click the buttons has been written subscribe. Subscribe. Click these buttons. Subscribe. And once you click these buttons of subscribe by using your email, then the bell is going to appear. Okay, the bell is going to appear. If it's going to appear, then you have all, you have personalized it. Just click this. So click here and then click here. Then you get notifications once you upload a new video. Right? Again, we ask you to share these contents, read the descriptions below, answer the questions, ask the questions in the comment section. Here, comment, the written comment. And you have to submit your homework through the comment section, and you have to work hard because it is the time for you now to be transformed from one step to another step. But share these contents with some other students in Tanzania and even anywhere else in the world, because this material are actually accessible elsewhere in the world. So another thing, the last thing that which I would like to ask you as a good student, in case you feel from your heart that you want to offer God your free willing thanksgiving offering, then don't hesitate yourself to send your free willing thanksgiving in order to support the running cost for this program, because it's very expensive actually to prepare one video until it reaches to you or I publish publicly. Okay, but our God is valuable more than the running cost that we have. So we believe God because it's work to give that gives God all the glory and all the honor. So He's going to pay for Himself. But in case you feel from your heart you want to offer your free willing thanksgiving, because this material I offer them free of charge right now, so you can access and accessible elsewhere. I don't charge you any amount of money, and you have to thank God for that, because these are the valuable material actually that. But because God has asked me to offer them for the benefit to build up the good mindset in mathematics and science in Tanzania. That's why I'm doing that with all my heart. So send your free willing thanksgiving through 0759745331. Even if you're a teacher or you're a parent or you're a guardian, then you can ask, you can offer
to God, your free willing thanksgivings, and then it will be received in order to pay for the running cost for, so that many videos of Basic Mathematics Form 1 will be in air. Hapa ndo mwisho wa kipindi chetu. Kumbuka kubonyeza kitufe cha subscribe na uchague kipengele cha bonyeza pia kipengele afu chagua la all. Baada hapo tayari umeshajisajili kwenye shule yetu ambayo inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School Olenjolai. Tukiongeza video, kwa sababu tunaweka video kila siku. Tukiongeza video ya kipindi cha 6 utapata taarifa popote pale duniani. Haina haja tuonane uso kwa uso. Sawa? Lakini namshukuru Mungu ambaye aliniumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Namshukuru Mungu aliyenipenda, namshukuru Mungu aliyenipa kipawa cha kufundisha cha ualimu, namshukuru Mungu aliyenipa wazo la kufundisha kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Kwa sababu mimi ninachojua hiki ninachokufundisha sasa hivi hata watoto wangu watakuja kukisoma. Watakikuta. Hata kama nikifa leo hiki kitabaki. Kitaendelea zaidi ya kifo changu. Kwa hiyo maana yake hiyo ndio lengo, na angalia kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Lakini pia kama utasikia moyoni mwako nataka kumtolea Mungu sadaka ya shukrani kwa ajili ya zawadi hii ambayo Mungu amewapa Watanzania, kwa sababu mimi ni zawadi kwa Watanzania, na Mungu ameniagiza kutoa zawadi hii pasipo kukuchaji gharama yoyote, yani bure, pasipo kukulipisha gharama yoyote ambayo inayokuja kwangu. Kinunua internet, maana yake hiyo unawalipa wenye internet. Kinunua simu, hiyo unawalipa wanauza simu, unilipi mimi. Kwa hiyo maana yake hii ni Mungu mwenyewe ameamua kujifunua kwa njia hii, ili kila mtu ambaye ana matamanio na maono ya somo la ambaye anahitaji maarifa ya somo la hisabati na science aweze kuyafikia na kujenga uchumi na kujenga ufalme wa mbinguni ndani ya nchi ya Tanzania, because God lives here. Sawa? Na pia unaweza wataarifu pre-form 1 wengi, marafiki zako wataarifu kwamba kuna habari njema. Wataarifu kidato cha kwanza wengi shuleni kwako, shule ya jirani, waambie kwamba sasa hivi kuna neema, kwa sababu kipindi material haya au masomo haya yanayofundisha hayakunyimi usiende shule. Nenda shule, msikilize mwalimu wa hisabati darasani, alafu ukirudi nyumbani kipindi cha likizo, au kirudi nyumbani kipindi ambacho umemaliza jioni, unapumzika, alafu unakaa kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako, unaanza kujifunza na mwalimu Olenjolai nyumbani kwako au mahali popote pale, au bwenini kwako kama unaruhusiwa kuwa na simu, au kwenye computer room kama endapo kwa kwenye shule za bweni. Okay, so Mungu akutunze, Mungu wangu akutunze sana, nakupenda sana mwanafunzi wangu. Mungu akutunze na kubariki na kufunulia akili uweze kuelewa hiki ninachokufundisha, na zaidi ya kuelewa, na Mungu akusaidie pia kufanya hiyo homework, na hakikisha unafanya na unatuma kabla sijakupa kipindi cha 6.